Homfoni ni nyina ne ɛho ne ɛba besomo sɛ anopa no nsia kase ebo. Kase ensɛmodi mu akotene bi ɛne sɛ ɔsoafo a ɔhwɛ epom de ho nsɛm so Honorable Kwabena Menta Akando wɔde nsɛm bi atodwa ɛfa ayasabia hodoɔ ɛne facility hodoɔ a ɛwɔ Ghana ha no so yɛde mu nkyɛmu ɛbɛba. Alex Degli wɔyɛ abrante bia ne na wɔ Dubai Ghana ni na ɔne nua bi nyantawantawadie na nua no kɔhwie acid edigu ne so wɔde adesɛdeɛ ato emampanyin anim ɛno nso nkyerɛ mu yɛreba besomo. National Identification Authority for nso ɔmo yɛ sɛ nka wɔn ɛde wɔyɛ kyerɛ paa kyenkyerenkye ɛbɛhyɛ so nanso Labour Commission for no makasa wɔn se ne wɔn hyɛm dwumadi ase yɛde mu nkyerɛmu nso ɛbɛba. Yɛde ani ɛbɛkyerɛm ɛwɔ mmarahyɛ badwafie na matran konwa ya wɔnom ɛwɔ Ghana ha nyinaa wɔn de ensɛm bi atodwa ɛde ensɛm ɛna wɔnom ɛka yɛde mu nkyerɛmu nso ɛbɛba abɛsomo. Na yɛde mbɛkɔ amanone maame bi a ɔno ukopie wɔ alataman mu a wɔyɛ obi a wɔboaboa nkɔdaa no ɛne NGO yi bi wɔda no sika bi afa ne nsase wɔ US abrochima mu ama saa brem kɛsɛ ya jeli no ɛnde nti ɛna ya jeli maame yi yɛde mu nkyemu ba. Donald Awampam Jene Trump aka Minti Obi a wɔne China mampanyin Xi Jinping akɔhyia na ɛdeɛ ɛna firi mu ba yɛde nso nkyerem bɛba aba besomo. Ensɛm wɔ ni nsɛm ahodoɔ pii na edi kan na editie yakuru kyerɛ nyinaa na yɛde ho mfoni ɛbɛsom ɛwɔ Awr Kumasi 97.7 kasafidie so sanso ɛna akɔ abɛfo ntintafidie nso akaseɛ no ɛnam hɔnom twa no frɛdɛfrɛdɛ paa ɛwɔ hɔnom www.adventistworldradio sanso so ɛna udonchi mo Facebook ɛne mu ntintane so a ɛhɔ nso ɛdɛm ɛwɔ hɔ WhatsApp ɛnaasɛ YouTube nso so ɛdɛm ɛwɔ hɔnom a kaseɛ no etwala mesɛ kɔ a like na share fa comment ɛto ase bɛkenkan ɛde ama. Afei nso yɛn app no APK app no mesɛ twetɔ phone so na obɔ AWR no to so a wo install pɛ ɛno ansɛ kaseɛ no ɛdɛm ɛde ma wo. Bɔmɔden na Radio Garden so mesɛ bowura mu na ɛhwehwɛ AWR Kumasi 7.7 yɛ dwumadi ahodoɔ nyinaa ɛnam hɔnom a wobɛte kaseɛ no ebie. Me amagye brɛ na mede kaseɛ yi ɛbɛso mo edin a oba megye so ɛne aduanaba nana yaw berima preko meda me ho aba me ba kaseɛ nchi mu mede bɛso mo. World Radio 97.7 FM. Yeah, my favorite radio station. Abusia Jebre na kase no nkyeremu memfa ensomo. Mehye kase no ase edi afri. Osoafo a wo hwe yapom di ho ensem so eye Honorable Kwabena Menta Akando. Wode nsem bi atudwa wa abro ne nsentwerefo ehie mu retwe nkomo. Na wonam aprobomu a ehwehwe ayarasabia hodoɔ sɛne wɔn mu dwumadie esitie ne adan ene ma hodo hia edidi dwuma no na ɛno ɛna wɔde tu nsɛntwerɛfoɔ anim kyerɛ sɛ ɛyarosɛmpa sɛ oba ɔman Ghana mu ha sɛ ya asupiti ahodoɔ a kyerɛ sɛ ɛwɔ Ghana ha no ɛne wohwɛ emu nketewa ne akɛseɛ nyinaa yɛde clinic ahodoɔ bibia ɛka ho bie no ɛne Ghana ha no ɛyɛ bɛɛ sɛ mpem aduasa 30,000 ene wa na sa empem aduasa na yeka ho asem no kyese emu kuma bi just 5% pe ya ohan chemu no enum pe ena yeka se enema pa ede hwe yare emesi pisita wonum ewo bie na kyese wo hwe empem eye aduasa no a wo ka bomu a be se apem ene akire pe ena okwa ene bibia omu hia no omu bi honum a
chese eye ahosem pa na wosenye se bi o aban mu na mum de o befa free aban atwam ho no na se eka bibia ni ho no mo betim di aboa entinye se bi a ye ba behwe na sebisem producer kasa yan ene ndifo na mo aboa na mo mfa ene ma hodo ose da bi we ya de a ho no mo cha na so omuguso ehwe se wo betimi abo ho modin bia na nia ewo se wo ye ede fa ho no wotimi aye apagya eba yen ayaresa emu nsemu a atimi akwanimu yen konkotie eye honorable Kwabena Minta Akando ni nchimode maye no ebi. Men's status in this country is very, very poor, and that is what I inherited. So we have one strategy dealing with the primary healthcare facilities. So we have bought a number of or quantities of health equipment, hospital equipment that we are distributing across the length and breadth of this country, and they are going to benefit out of that. So we've started. We can't do all at once, but we've started, and I think that it's something. In fact, the statistics show that only 5% of health facilities have the full complement of equipment to deliver their work. So is that serious? Which facilities have received the so far? Oh, we started. We are doing region by region. We went to the OT region. That's where we started. So every region we are doing the distribution to the regional capitals. So from the regional capital, they will further distribute. Recently, I went to OT region Dambai, and then I saw some of the things being moved to the various facilities. So some of you were at where we went to inspect the facilities, the health equipment. You were there and you saw it for yourself. And those equipment basically are not for my personal consumption. We are going to distribute it to the various health facilities. Yeah. Oswafo wo hwe yana manone anase yapomde ho nsem so Kwabena Minta Akando ene yetene ne no. Yentu akase bone so ewo abrantia bia yefre no Alex Degli na kache. Awsem ene se na owo eye Dubai eho ene odi ni nkwi ho no maja. Wo bo modern se Nyankopɔ be na dom. Na wo adwuma wo yemu wotimi enya bibi e de abafie. Na enumu ena wo se afimpinu ene aduonu emiensemu. Ne yonko ono no edadem ni roommate. Chese akasakasa bi esi wontemo. Na akasakasa ban ebae no sika o de ko eye Dubai sika ni mu a na eye sika bi eja wo mo twenwa na nka ni nua no wo de ne ka dirham no 120 na eno ena obo omodin a etimi atua eye emu 100 no na aka 20 na ebesoso no wo atwe ni atwe a onfa ma na numu ena kasakasa mle se ekoye ntokwa won de bo ani na emema mienu ekuntokwa eho ena obia eche ne krache power na numu ena ne yonkun ene wodinka to edua chesenye so odoje ye pass amre de nka woda asamado eno ankwankosi wa wo mu de no sentokwa no kra esi awio wo ho no mo do ho enseni nuan na ne yonkun wakofa ade bia egutuo mu wo hwiegu ni so nkwa no ka sensuo afedi egu ni so no nanim nyanhye no abrante anim nyina asaya sabre wodi adesrede eto e mampanyi John Dramani Mahama ene eye oswafo hwema no ensem so se wo sere won kwane moa na ontime mebo na jamre de ne obedie mpokura no eyade a ayedin ediama no yenkotie abrante Alex Degli adesrede a wodi to ye mampanyi anim. Ghanaian as well living in the same house. I own Michael a money which is 120 dirham. The one I paid to him is 100, so remaining 20. So the 20 that time is like 50 or 60 cedis because this thing happened 2023 December 30th. He came, that was in the afternoon, to ask me for the money. That afternoon I was not having enough money on me. The money I was having was 100 dirham. Even that money, they sent it for me from Ghana. So I went and cashed out the money and I gave him that 100 dirham. So in the evening, we were playing cards. And he came and he said he will play the spasm. And so, Michael, we are 4 playing the cards. You can add me and play. That's all. And we have a misunderstanding, exchange of words. It's not like we fight. So that was then Michael said, you see what I'll do to you. I'll show me. I just took it as a joke. The following day, and I went to work. I closed. So I came back and I have to go to Michael, tell him that, oh, bro, I just come back from work. So I'm coming. I'll go for your 20 dirham.
and bring that. So that I don't know that he was angry or someone got him angry. Or that was then. It's like, yeah, so follow me. Let's go outside. You see what I'll do to you. It's quite painful, but I don't have anyone to tell. That's why I come out seeking for justice. And now the person is out there walking freely. Alex told us some. Enye onua Alex Degli ena wode adesrede eto Ghana banim se de ni nuande ayi no abanhwe na wonka ho nsem bi enfama no ye de ani trem ewo National Identification Authority for wona kache ene wo ye se wo ba be ko demonstration pa chese wo betinte skokko e de akira ban na wode won enkuku no nkaka nyina e de agu chese adwuma no wonye bio afedie obetiese montenso ne ye ni abre ko enum ena nkomba beye na eno ena eye obaga na hanyina enyumaku ahodo wo mo hweso etimi bo modern se adwuma bia ekoso kama eye public service workers no mo wo honum no na wo mo dwumadie mu no ena National Identification Authority for workers on no ehwa ena National Labour Commission for si wedi yesere mu nyanto wasiansa edi asem na si monfa munkuna kana monsa maso na monko enko ye adwuma emfama ye se ne be ya ene Ghana Council ahodo ye nyina ye betumi anya bi ene obi a osese otena o man Ghana ha no obetumi atena mu kama pa na no ene o mo ate ase se ene dai ya eye efia dai se de mpanifo asi no mo akasa no wo mo ankasa ate ase na bra opanyi a ono ene ye twetwerefo panyi Bernard Ejay edima ekoi eni sentwerefo etwe nkomo na eno cheche ensemu enime ate ase se si ade National Identification Authority for okom office bia ene womo ekwa adwuma womo anya anti atua no yenko na enkotie opanyin secretary ni nchiremu a ode emaye. Today we were at the Labour Commission for the hearing of the case involving our members who are on strike at NIA. Thankfully, the Commission heard us, heard the other parties, and has given certain directives. That is the appointed legal entity to deal with these matters. So as a responsible union, we have taken the directives in good faith. We think it is fair. We have a meeting this evening to discuss with the Council of the Union at the NIA, and definitely we believe that with this directive, all the parties will honor their side of their obligation so that we can bring this matter to a close. So for now, the NLC's directive to call off the strike stands, and we will do whatever we have to do to make sure that tomorrow the staff of NIA are back to the office. Ochwetwerefo panyin adema National Identification Authority opanyin eye Bernard Ejay ena yete se ode ensem etudwa no yentu akase ebo so na yenkopim ewo emrahye bedwafie ene okomrahye bedwafie a ye wokuaku ahodo bebre oho na wei eyeku a yeyi won se wonum enhwe ema eye ahensem osom enmu ndwumadie nyina entimi enkoso kama ewo Ghana ha no wonum akwakohia na wonum ekohia ye no ene National House of Chief wo so edinsem bi ekoto mo ne so mo no edidi nkomo a na eno na opanyin wono etutani edima ekoi obakumase hase ya Dr. Frechei Asamoah wodi nsem etudwa echimu se ohwe eye Ghana ye mrakunyi no wo efa ba bia wo hwe se ye moama ahensem entimi enkoyi Chieftaincy Act 2000 no opanyin se omotena ase no hwemu se ewo se ensakrai kakra etimi bamu se na betimi aboa ama eba ahensem a ombetimi ahwe amana koyi ene obete ene ochena eha ahenie asori ahenie so ene wei edi abo ani wo se sa kwan so no ewo se mratimi ma omokwan na wotimi nhwemu se na betimi aboa ama ekon betimi afa so ama se eba se ahensem ebisem bisi na se improducer wo mokwa akoka emra no betimi abo na ensakramu no etimi adadie se ne be ya enema hodo a ehananam atrankunyafo no wo betimi ahwe na omosi anokwan yenkotie eye chairman 1 ninsemo de tudwa no ebi to put together all the
concerns that were raised by the House of Chiefs, the National House of Chiefs, and we'll also look at some recommendations. They have proposals they've given. We'll look at the significant role that chieftaincy plays in the national development and culture. You remember, a nation cannot develop without the right set of culture, which also emanates from our chiefs. So these proposals and the discussion that went on today is something that is laudable, and they also appreciate the fact that it is the first time that a committee is coming, a committee of parliament is coming to them to engage them. We want this be not the first, but we'll have further engagement to fine-tune some of the concern, to look at the Chieftaincy Act of 2008, Adventist World Radio, where there has to be a possible 97.7 amendment, FM. legislation instrument that will go with the Parent Act for proper implementation. We all know how much chieftaincy dispute is causing this nation, the amount of funds that tends to go through the Ministry of Defense and other ministries. Meanwhile, they express the concern that most of the House don't have what it takes to adjudicate cases. So we'll quickly make sure that we'll put together, we'll review the report and submit same to Parliament or the plenary for further developments. Sir, yediani echem wo mrahye bedwafie aku a wonum ehwe ahensem ene osom so wo mu titani Dr. Frechei Asamoah ene ete se wode nsem etudwa no. Yediani echem ewo Ghana Chamber of Mines wonum akache wo mu zewe enya de sesebe se de aban no epeso ye na eba efumagudie tuo yebema Ghana fo anasa aban ne nko a ebetimi enya wonu nsa asoso na odi a oso mo ntiase chese wo mo boso gwa bi kura enya so mbesom etere se wo hwe enkura hodo mpo a akese omutu fo magudi akese mpo no enya aban ne pe ena hwe mo mutu ye wo ankura adwumakuo bi a omo nso eka ho bi na etimi ekoso ena omo ne aban no ena ato kese omo ka mo nsa bomu a wom di dwuma no na se ba se yemma eye aban ne Ghana fo nko a ena entu saade no eyade a wono odwene ho a onte ase na emma sebe mpreduasa eba fo magudie tuo eso a enkoso eye opanyin kwankyerefo de Ghana Chamber of Mines engineer Ken Ashibe ena odi nsem wei etu dwatim se ukopiem South Africa eni nkura kase mpo na omtu fo magudie no a enye sesa be se kan se nationalization no eni aban ne nkoten ena wono betimi asom na wo pese Ghana fo bi ena omonko anya na se de ope no ena de mo no o se ba sa emoa e wo sa nkran so e ka ho bi se omonye nsa de a ene wo no se o tie ase pa se wono etutani apanyi kwankyerefo e de Ghana Chamber of Mines ne de ene enya de so besum ne asomutina yenkotie engineer Ken Ashibe. So there's a balance that we need to do. But the only reason is the point you make. Social licenses. So they can't let you be sitting there and then everything that happens, you go and pay the 5.1 billion and it goes to GRA, goes to the consolidated fund. But the second point you make about whether we say our local people do not. So would you say a country like Australia, who's also been mining, who has major firms, do not have the capacity? Is the reason why they will have an African firm, an African country. Adventist World Radio, 97.7 FM. The Barrick has mines there, other people. The thing about it is that we need to get Ghanaians to get to the heights of our mining. That has to happen. But they have to coexist with others as well. The minister shall. But don't believe the hype. Ghana is mineralized. There are a lot of opportunities that are there. If we want to empower our people, one of the first things, again, that's what I said, is that we should invest in exploration. Themselves did their exploration. And then they are beginning to do Azuma. You know Azuma, it's again, nobody was mining Azuma. Azuma, they did exploration, people have done, and now, you know, Azuma has been taken. You do your jurisdiction in such a way that you are able to attract that level of investment. We
would mean that you might not be able to raise all of that $1 billion in Ghana to be able to do it. So you might, even if you are the one going to own it, you might just debt, to be able to run your mine. A bit of equity would come in, because when you do that, otherwise your financing cost will be too much. And again, mining is very risky. So when you go for debt you have to pay. But when you bring an equity partner in, when you go, there are some, to be able to start exploration and be able to make a find, it is, the probability is as less as lightning hitting some of us. Openi kwankyerɛfoɔ ya ukopiem ewo Ghana Chamber of Mines woda wonom ano ena odi atudwa sɛnea aye Institute of Economic Affairs for edi tudwa sɛ yɛma Ghana fo nkwa ya omutufu magudie ena ntinu wɔn de wɔnom anya adwen koraa meto akasebɔ nso ewo enkran pumpuni emantamu na abrante ya efre no Arnak Richard eye ni amakwe ne yira woni no agyan no cheso mo nsane de ene ade achiade esa nyina se koto ye da wo mu a eni na maami ade akopiem wo koto se papa yemfa tabo de kan se injunction bi emfa ento na nwuma bi a opese woton eso titiru ene ka ya oton ejapade ahodo bi ene keka ho no yemfa tabo ento so ana ye bi se maami na adan wobi edi n'adwuma na wo se ye mfa tabo ento so de emu nchemu no ene se no so papa no nema wo ye no me no ya me ye ne yere dada no enye ono nko afitin ya na obeye Richard ni amakwe se de enim no me nsa wo mbi esanse enwuma hodo bebre a ohyanse no eye me se ne ta ka sese etuo hoi enye kigirafo a ena eto no se nye me pa ma chitai ene nema hodo bi a mede me ho ebo afore ede ma ya anka Richard ni amakwe ka wonu ba bi e woduri ene ese ebi ni de wo hen eno se hwe ansene be ware mpo no me suku asanka mekọ nanka mekọ suku na enso so mi jaye University of Professional Studies eho ewon kan ho na mekọ suku na enso mi jaye sametimi aboa me ho kani na eja yatimi aye nwuma hodo na yenye sika ade abobra enti sa sacrifice no ana aforebo na boy no seka mekọ suku ni kura to so bianka me wani mu sini sei enti eno ho no meka ho bi afen nso me bo modi atu susu kakra ema ni sika kura bia susu ogigie de enka na quick credit ene oti omudia na bi kwa hye gotamu ni ade no sesa no bill micro credit no me sika eka ho bi ena me boaye afen nso ansa kura baba ware no o hwe afempinu eni dumu ene ware sabre na mu ena quick credit wode ebaaye me nso me ka ho bi enti afen nso papa ya fokoti kwan so ayi midin edi afri fa bi a mewo ewo nwuma no mu afempinu eni dum enso mu ena odi sa adwuma no enye kwampa so chese afekwa de oba board a wo mo hwe company ahodo so nyina so no afempinu aduonu baako papa yi wapam afri so ye no so kura no wanfa bibia amfa ma obi anche sa fe de agye tum so wonko ana ma wonko wo sesa na ma we nyina no ena ogina so a wode na asem akwa wodan oman court ise won hwe na won kan ma no onfa tabo ento ni nwuma hodo bebre so de onu su se ni sasa je bi onfa nyesa obetonton agya ono oba no ene na court no enhwe na wo mo anyesa ade ne di mentense di mo pa wie me gina asasem so na madam me ho enchete ba miensa me ba ye betoa kasebo no eso Adventist World Radio 97.7 FM. Your favorite radio station. Yeah, Jebrena kaseni nchiremu no. Mentwaso emfa emamo. Na yede ani chirem ewo apoye emantemu ne akopiem wo agomenya edwakese num. Na akọ agomenya dwakese num a ene dwadifo honom. Wono ano da mu pa wo su etiatia mu ne bisom se na edi asem ni enom se hwe wo de fuani etoto
twani hwa so ade na wo no sidi ade a ball pa esum honom no ene ade a no odin pa na no no mo se sa ball esum hoyi enye enra anasa na otwetwa mu asem na sa afie twa mu chese ball na gu honom a konfie be se aduasani wo mo tena mu ama wonom nananom kura no ewukọ amom so etoa so chese dwadifo nche se ade ha adwen pa na no eno mo de adesre eto Ghana aban anim ese wo mehwe no mo na eye lowa menya krobo mansin mu no empanifo hwe so titiriw eba ahonidie hu sensem so a wo mo hwe no kan ma wo mo na wo kyeremu se wo hwe ball asebe mpreduasa ehono mu a ene okodwom honom ubekọ na nwansena chese wo mu egbo se ye chese ade ha adwen pa ene enuane omotonton no ebi honom a eyatosode emoi tisi bola so na wonom asan ababese aduane so a chese uton a ede ha pa ena eba na wo sre aban se wo sre wo mu a wo mehwe no nkan ma wo mu na bola no so mbetimi apagya anaso mu akla de afiro no mu atimi abo wo so hwe mu a ede yare pa ena ede ebebre wo mu a so mu anka ho asem a ebe ha panti wo mu sre eye aban no se wo mu awo na agomenya ukopiem ewo edwadifo no wonom ehene doda wona no inene tete John Kwesi wodi nsem atudwa echirim se lo menya krobofoi yesra mu ameboa ide a samedi ebewu na eno wo wie yepe ena dwahema nsoso ebo moden enso ne de eto aso madam Patience Yawa Amaki wonso so edi tudwa echirim se wo se wo mu hia echitai pa afenso yare ahodo a etiete sa enam sabi mpreduasa efi so edeba no se aban no eni lo menya krobo mansi no wo mu amabo mo de a eni de helper eni bebre wo mu eni dwadifo a omo ohonom men konkrofo nkroso na menko wie kase no ewo honom yekọ alataman mu a maame a wono woye panyi kwankyerefo edema ekuo bi a chese wo mu no enhya aban ase na wo mu dwumadi nyina ne se akoye se enji bi a wo mu boa na mo gisika na ye de hwe mofra ene se bimpreduasa wonu mu a eni bie yetimi ede boa wonu no na eno na mami se wo bo modin abodawuro na mo disika ebre no pe na sika no wo di bia fa baabi chese wo di bia wasa ne sirim ukokan wase afana nsase na wo di djuma ewo US abrochimemu eno mo din tententente kakra sa atimi ahwe hu se maami sabi mpreduasa eye niam wo ye no enya de sese fata chese de brofo kan se frodo pa ena wodi edi nkrofo na no su se sika America sika yi opepe baako achiri po enan 1.4 million US choppable dollars ena maami chese akokan nsase ya chese wodi maami afimpinu ni edunson ede ba ebesi afimpinu eni aduonu miensam ena nikoi wodi si ho early learning neighborhood collaborative chese preschool ena mami watie na ogisika no a na ode awasa ne serim wo mfin koda no afenso awofo bi ne wo mo asebisem president wo musika sem ewofom no yetimi bo wo ni nyina wogia na wodi eno ena sisem kese de US abochimamu yeso nkodam mfinhia makomako ensia afenso wontua America sika no empem ahasa aduokro 390,000 US choppable dollars efa taxes ahodo eto ahodo a wontua no so yede abono ne wokodam mfiensia no se tuese sikudui ede ama US abochiman anase aban no mikotwa kaseriti ewo China emamu America mampanyin Donald Trump woni China mampanyin Xi Jinping akwakohia ene Beijing wo mo hinkromu atwen komo pa na manfo nyanwa se na Xi Jinping de wo den ene Trump ekotwen komo wo mo se ye ntokwa na mo da mo se ye kunu yankun tokwa o ye won kabo mu pa na ne okopiem ene ho de okopio na China mampanyin Xi Jinping wo ma na kwaba ene sojafo twapuruse na ye bonsa de mampanyin na mu a na no enum kohia Great Hall of the People omkohia se ja empanifo kwotena ase ni nyina ne se wo hwe saa aman mienu ya ebesikasem wiesa fa na hade a
wɔnom abene mu paa enti ɔmo hwɛ kwan so a wɔn sikasɛm ebetumi asipi asita afei enyuma ahodoɔ a wɔnom nyinaa ɛwɔ Chinafoɔ wɔ bi ɛwɔ America ɛna America nso ɛwɔ bi ɛwɔ China wɔmɛtumi ahwɛ no mo abiebie emu ama yɛ sɛ adwadie no atumi akɔ so paa na ɛno na nkurɔfoɔ kyerɛ mu sɛ wei deɛ nkayasɛmpa nanso sɛdeɛ Chinafoɔ ne America siteɛ no anisoɔ deɛ atumi sɛ ɔmo kasa paa nanso nkurɔfoɔ su sɛ wɔn da so ɛwɔ haw bi hɔnom a yɛntumi ɛmoa ɛma ne ɛnkɔɛ ɛba ɛyɛ ɛka ahodoɔ bi te sɛ taxes ahodoɔ bi yɛ a Americafoɔ ɛde atoto Chinafoɔ soɔ afei nso wohwɛ Taiwan wɔn mo ne Chinafoɔ nsɛnsɛm ahodoɔ afei ewiase nyinaa ɛba ahobanbɔ ho nsɛm ne kyitrew ɛyɛ Iran ntɔkwa ɛkɔ so yi na Chinafoɔ ne namu a wohwɛ ɛyɛ ɔmo nsuom sɛ yɛmma obiara mfa biribiara ɛmfa hɔnom no ne nyinaa ka ho bi ade sɛ ɔmo mmra ase deɛ nkurɔfoɔ sɛ ɛha da so wɔ hɔ nanso China ne America sɛ esi adeɛ ɛnya adeɛ sɛ biribiara hɔnom a wɔn de sikasɛm ɛna ɔmo hwɛ aka ho nsɛm wie ɛha na ɛbrɛ bɛma kwan na anɔpa no nsia kasɛbɔ a me nsa ɛka yɛ wɔ Adventist World Radio Kumasi 97.7 no medini nyinaa ɛbɛsie kaseɛ wɔn nsa ɛka bi ɛwɔ Facebook ɛyɛ abɛfo ntentanfidie no ɛso saa nso so ɛna wokɔ ɛyɛ Radio Garden so a Awr Kumasi wɔn nsa ɛka bi ɛwɔ hɔ kaseɛ no deɛ ɔboaboa no na ɔno ankasa ɛsɛ mu na ɔde ma mesɛ mekenkan ɛmfa ɛma mu no ni ansa mensa ɔno ɛna boa di sɛ adwuma nyinaa ɛde ma me wokɔ MCR a Frimpong ɛna de me toto so ma wote me nka ɛwɔ hɔ na owusu yaw ɔse good work bro nya owusu yaw nyankopɔn enhyira paa ɔse ɔhwɛ paa nyame enhyira as the PSA enko emfama Chief Executive Producer Mrs. Bell ɔse bonsu me ameje brɛ ɛwesa akase de gu wasom edi abo ameje so ɛne aduanaba nana yaw berima preko me ma woni ti a enya ado